Mui re sa boetse re amohela kgwedi e ntse e le ya botjhaba. Ditaba ka puo ya Sesotho kana leng ya bobedi ya lekgotla la kgaso la Afrika Borwa. Re tsamaya mmoho le Mpho Teme ha re dithakgole ka o lekola dihloho. Lelapa la Soweto le batla dikarabo ho latela qeto ya sepetlele sa Helen Joseph ya ho boloka beng ka lona ntle le ho bua le lelapa. Movement of people is a global phenomenon. You can't stop it. People will move from one country to the other. The only issue that you have to deal with is the illegal movement of people. Mmuso o morerong wa ho kenya tshebetsong tokomane e tlo shebana le baahi ba tswang dinaheng tse ding ka kwano Afrika Borwa le tsamaiso ya melao ya bophaphathehi. Lelapa la Soweto le qosa sepetlele sa Helen Joseph Johannesburg ka ho hloleha ho le tsebisa ka ho hlokahala ha nkgono wa bona ya dilemo tse 60 eo sepetlele se ileng sa mo boloka e le mohlokabeng. Lelapa le etsa kopo ya hore setopo se epollwe hore mofu a fuwe poloko e nang le seriti. Sepetlele sena sa Helen Joseph se ile sa hlahella ditabeng bekeng e fetileng moo ho bileng le khatiso ya video e bontshang tletlebo ya boitshwaro sa khatlisinga ba basebeletsi. Maphefo Priscilla Masilo o na le dingwaga di le 60 ka ngwaga wa 2016 fa tla tlhokafala kwa bookelong ba Helen Joseph morago go tlhaselwa ke bolwetse ba pelo. Morago ga go isiwa kwa lekwa ke batlhankela ba leloko ba ile ba fitlhela fa Maphefo a fitlhilwe jaaka setopo se se senang mong. Ba lelapa ba gakgamaditswe ke gore mmuso o ne a tshwere makwalo a tlhagisang tshedimosetso ya kwa a nnang le dintlha tsa go ikgolaganya le balosika. The hospital file was found because they have her names, her address, her alternative numbers, but still they didn't try to reach out to us. For what reason, they didn't tell us. Morwadi ya mosadi yo nyeletseng kwa Helen Joseph a re lelapa la Masilo ga jana le retelelwa ke go amogela gore motlhokomedi wa lelapa o bolokilwe jaaka setopo se se senang beng. Taba ya hore motho ha setse a patuwe ke patilwe le batho ba bang ha o right vele hore o be tombstone mo bathong ba le difane tsa bona ha o ba tsebe hore ke bomang le wana ke a ba bona. So nna ntwe ne ke rata o etsa fela gore ke metsetse proper funeral e be funeral ya hae mo jarteng a tswele mo. Bookelo ba Helen Joseph Sesheng bontse bo tlhagelela mo dikganyeng morawa gore mogasi Tom London a senole tlhokego ya tlhokomelo e maleba fa a ne a amogetswe le gore bookelo ga bo phepa. Lefapha la boitekanelo la Gauteng le batsamaisi ba bookelo ba Helen Joseph ba lopile nako ya gore ba batlisise se se bakileng gore Maphefo Masilo a fitlhiwe jaaka setopo se se senang ba lelapa le fa dintlha tsa ba lelapa di ntse di le teng. Offenses Timo, SABC News, Chiawelo, Soweto. Ba lelapa metswalle le ditho tsa ANC ho kenyeletsa le tonakgolo ya Gauteng Panyaza Lesufi ba phuthehetse holong ya toropong ya Johannesburg ho lebisa tlhompho ya bona ya ho qetela ho letona la mehlenga la dikgwebo tsa mmuso le ditjhelete Pravin Gordhan. Lesufi o re Gordhan e bile moetapele wa mankgonthe ya sakang a kwenehela ANC. What Comrade Pravin is sending to us, that power must be utilized to liberate our people, and power must not be utilized to undermine and deal with other comrades that does not share the similar vision with you. That we must always remember, comrades, that our people have given us power, and time has arrived in all formations and all infestations that we must start to utilize this particular power. We can't be in office forever. We must convert ourselves from being in office and be in power and take charge of all institutions of power in our country.
you will find that there are resources, there are programs, there are projects that have been approved. Projects of water, projects of health facilities, to buy medication amongst others, projects of building schools, projects of building hospitals, projects of even economic investment that are funded from the state coffers by all of us who pay tax. If those resources are not used for the purpose that they are used, we will not be honoring the legacy of comrades who stood firm against corruption like comrades PG. Kopo e potlakileng ya mabeta mme boetse e le molai ya fumanweng a le molato Thabo Bester ya hore a fuwe laptop hore a itukisetse nyewe ya hae e hlakotswe lenaneng la dinyewo tsa khotla le ke lekgotla le phahameng la Pretoria. Bester o ne a ikemetse khotla. Mabeta mme boetse le molai ya fumanweng a le molato Thabo Bester o boleletse lekgotla hore o lokela ho dumellwa hore a sebedise laptop boitukisetsong ba nyewe ya hae ya o phephetsa ho tshwarwa ha hae Tanzania moo a ileng a kgutlisetswa kwano Afrika Borwa. O re ha kgone ho fumana motho ya tla mo thusa ho teka ditokomane tsa hae tsa khotla ka ha dumelletse ho ba le baeti ba babedi fela ka kgwedi tjhankaneng ya CMAX. And because of that, Your Honor, I cannot file an application as I wish. I cannot take any litigational facts as I wish at any point to access the court. The court is digital. And if the court is digital and I have to use a third party to file an application in this court, it makes it impossible for me in my current circumstances. I'm not asking for a free will access to internet. I will showcase the court that access can be limited and can be secured in an environment that I'm currently in. O re lefapha la ditshebeletso tsa tlhabollo ba tshwaruwa le na le bokgoni ba o rarolla dingongoreo tseo a nang le tsona. The evidence that I require is available online. The access to internet is a completely different factor to what I request. I request access to resource. The resource can be a device that at this current stage can be easily monitored and managed and controlled without any security risk by the respondents, Your Honor, because of the fact that they have 2 members outside my door 24/7 of EST, highly trained. They supervise every single thing I do. I am showered in a cage. I exercise in a cage. I am completely by myself. There is no way I can access anything without them being next to me. Leo le jwalo bo tjhotjhisi bo qheletse kopo ya Bester ka hore ha se e potlakileng hakalo. Moahlodi o dumelane le qeto e nkilweng ke botjhotjhisi nyeweng ena. Ka mora papatso baahi ba boitekong ka ntlenyana ho Rustenburg ba tletleba ka tshebediso ya dithethefatsi sebakeng sa bona. Dithethefatsi ke pharela e arohanyang malapa, e senye bokamoso ba batho le ho tlisa ho hloka taolo ka hare ho setjhaba, di qetelle ka ho bolaya. Ana ke maikutlo a bao ba neng e le makgoba a dithethefatsi boitekong ka ntlenyana ho Rustenburg North West. Boitekong ke lefelo la ditiragalo ka fa letlhakoreng le lengwe di humile ka diminerale mo gongwe go batlhokile ba humanegi. Motsestropo ono o na le dikgwetlho tsa ikonomi loago. Sango Mokwena wa dingwaga di le 33 o ikwatlhela gore ke goreng ana simolola go dirisa diritibatsi. O na le dikgwedi di le mmalwa a emisitse go di dirisa. Since nna ke thomo pipa di drugs ka 2013. Ya, mara gona no ga ke sa pipa ka gore ke bone e di tse ding khabatile mo phelo. Ke phela ke bereka la ntwe one e protein. Jaanong ka ba itse bokotsi jwa diritibatsi. Ba batla go tlogela go di dirisa le go aga kgolagano e ntšhwa le batsadi ba bona le baagi ka kakaretso. Ke la ka yona gore ke tsoma nyaopeng le roke ke itsuwa mara no ke na le 3 months ke sa tsu mara still ha se ke ni enough at least nga ke ra thusa gore ke ba mpushetse go pele ka etsa bo dijara thusele re tlhoka mogolo go gore dereng e felisiwe e fele re bone tsene mo fisheneng fishena teng a e fele. Go mosimanyana wa dingwaga di le 14 yo ena o ntse a ja motekwane le motsoko di batlile di mo senyetsa botshelo. When now o tsuba zolo ke bad thing sometimes we fitlhela le mo dilong tse
tso sa itse gore o dirile mare le wena o seditseng ka o sa na o se itse gore wena o seditseng. Bangwe ba re dilo di ka tokafala fela fa ba ka bona ditiro. Nna ke ne da gore bašwa ba Betekong even maybe re bone go te dinyap a re createlweng span wa bona nna ke zamile ka dispane tse dintsi tsa gore maybe re fiele tsela re le bašwa ba Betekong. Lefapha la Tlhabololo ya Loago mo North West la re go na le manaane a beetsweng go thusa mo mabakeng a tshwana leya. Ga jaana re na le treatment center mo veteran mo JB Max ga jaana e tlamelang badirisi ba diritibatsi ka ditirelo tsa kgopololo. Re mo seemong se sengwe gape sa gore re tlhome treatment center nngwe go bojanala e nngwe tlhomi gape mo ngaka modiri molema go netefatsa gore re rabolla mathata a tiriso botlhaswa diritibatsi. Itumeleng Kgajane, SABC News, Rustenburg. Setho sa mehleng sa komiti ya masepala lefapheng la bodulo Cape Town, Melusi Boy o fumantshitswe beile ya diranta tse dikete tse 250 ke lekgotla la magistrata wa Cape Town kajeno. Boy le baqosuwa ba robong ba tobane le diqoso tse kenyelletsang ho fumana tjhelete ka bolotsana le ho pata mohlodi wa yona. Bobodu le ho hatikela molao wa thibelo ya ditlolo tsa molao tse hlophisitsweng. Babelelwa ba bang ba fumantshitswe beile dikete tse 25. Lekgetlo la pele baqosuwa ba hlakgotla ba ile ba fana ka tokomane ya bopaki bo entsweng tlasa kano eo ileng ya balwa ke mmuelli wa bona wa molao. Nyeweng ena ya bona taba e ka sehlohong ke boqhekanyetsi ba tendera e fetang diranta tse dibilione. Boy le baqosuwa mmoho le yena ene ele karolo menyenyetsing ya bolotsana ya kgwebo ya Kokonono Ralph Steinfield. It was of interest that we noted that, but as they were applying for bail, they failed to provide all the details that may assist the court to come to a favorable decision on their part. For example, most of them, if not all of them, failed to provide bank statements, salary documents, or show the court where these monies that they are proposing will come from. As a result, the court was left with no other choice but to either stick with what we asked for or increased, and we are happy that the court decided to increase the amounts. Nyewe ena e tla mamelwa ka la 16 Phalane selemong sa 2024. Letona la ditaba tsa selehae ngaka Leon Schreiber le re karolo ya ho qetela ya moshwelella ya leano la tokomane ya mmuso e mabapi le baahi ba Afrika Borwa, baahi ba dinaha tse ding ba kwano le tshireletso ya baphaphathehi e tlilo kengwa tshebetsong ho ipapisitswe le puso ya kopanelo. Kabinete e tjhaeletse monwana tokomane ena ya mmuso hore e sebediswe pele parlamente e amohela semmuso molemong wa ho fedisa molao wa baphaphathehi. Lefapha le re le tlo sebetsana le taba ena ka kelohloko pele tokomane e kengwa tshebetsong parlamenteng pele ho 2027. I think one thing that's very important, Chair, to caution against is we should not have a misalignment between what the presidency and this department is doing in terms of modernizing Home Affairs and reframing our systems. A majority of the people who applied for asylum during that period and actually across the years, the approval rate of asylum seekers as confirmed refugees is sitting just below 6%. Tokomane ena e boetse e sisinya hore mmuso o kenye tshebetsong ho lelekwa ha melata e kwano ntle le molao. We don't have a problem with the movement of people. Movement of people is a global phenomenon. You can't stop it. People will move from one country to the other. The only issue that you have to deal with is the illegal movement of people that you must then curtail. Lefapha le boetse le tobokeditse ntlha ya hore hona le palo e hodimo ya dikopo tsa bomenemene tse entsweng ke baahi ba tswang dinaheng tse ding hore ba dule naheng ena. Re hatela pele, inflation ya naha ya bareki CPI ibile le botsitso ba diperesente tse 4.6 ka kgwedi ya Phato, mme ha ya fapana hakalo le ya kgwedi ya Phupu papisong le Phuptjane ya diperesente tse 5.1.
Ditsebi tsa moruo di re a mang a mabaka a susumeditseng kgolo e monyebe ya inflation ke ho fokola ha tshebetso mebarakeng ya matjhaba, ho theoha ha theko ya oli le ho fokotseha ha tlhoko ya dirafshwa boemong ba lehae. Ka ho le leng ditaba tse monate ho bakganni ke hore theko ya mafura e tlilo theoha ka kgwedi ya Mphalane. So the expectation for inflation for the month of August, we're expecting the inflation figure to be at around 4.6%, consistent with the July figure of 4.6%. We are seeing that there is a global easing with price pressures, and we're also seeing that being reflective in South Africa. We are, in terms of a forward look, we're expecting inflation to be at around 4.9% for the year 2024 in total. But also when you look at the figure, you can see that it's the lowest we've experienced in about 3 years. If we're looking at the decision for interest rates with the Reserve Bank that are coming up, there's a number of things that they are considering. Inflation expectations, one of them, and as they trail down, that is a positive. Of course, there's inflation coming down, also a positive. Also looking at interest rates cut expectations in other regions, for example, the US and the UK. There we are also with the inflation in the US in particular. That's the suggestion that we could see definitely a 25 basis points cut there. That should encourage also us to cut interest rates. Jole ha re bone hore mebaraka e sebeditse jwang ha JSE e kwalwa horeng ya bohlano ka jeno. Ranta ine e fokola papisong le dolara ya Amerika, empa e ntlafetse ha e bapiswa le euro le pondo. Diabo di sebeditse hantle ha mebaraka ine e kwalwa horeng ya bohlano. Hatepa le yona e emi itsitsitse, oli e tala ya Brent ke ya $73 barrel. Ke pheto, mui o ka ikopanya le rona ho marangrang a social media. Fumana ditaba tsa Setswana hosane ka hora ya borobedi. Lefu motang wa latela ka bolipi. Kgotso. Khasitari ke a leboa papui madume ho sabele pismaga jana hlokomele hore e tla hlepule be pula tsa batho le batho ha se bile hona bo ho ba Free State sentse ke salwa hona ka mafikeng ho tla jwala hona ka haro teko mpa ra shwele ka thoko ho maboboteng e tla fela mo sa enka e pula e bitse bobebe ha se bile hona ka apintono ho sane pula tse matla di hanele hona ka haro teko ho tla jwala hona ka hare ho qabega sentse re bile hona ka haro ka bophirima ho tla fitla hona ho ka haro ho ka pala bo ho tlhokomela fela tle besa le fela tse sa enka re bile hona ka haro ka pala bo ho tla jwala hona ka hare ho boholo ba Free State accent ke sala Bloemfontein ho tlhokomela le teng fela e tlebele maro mona le mane ba Reblipi ba se tlhokomela ho ra shebile hona ka thekong ho tla jwala hona ka hare ho Bloemfontein le hona ka rona Sesotho e tlebele pula tsena tse matla tsa gama hadima a kotsi ka hare batho ba santsa ba etsa hore ba sa batho ba tlhokomela shebile ka Pintone ho tla jwala hona ka hare ka ba shabela hona ka Brima sentse ke sala hona ka hare ho le boele hole ho tlhokomela hore tla hlofoka moya o sa kilometre sa lo ho oma ka hore tla eche ha le maqhubu a lwatle a matla a santsa tla a bona hale hona ka hare bampopong a ka boprima Johannesburg le hona ka picture sa mamelo di hlokomela re tla tlo futumale empa re shebele ka Freer ana kheng mosimba ka jeno e tla tlekala fela ho shumela mtsomong fitla ho mashome a mabedi a mtsisupileng ka ofela re shebele ka mokopano ya yona ka mesina ke setse ka salwa ka Thoyando o tla tshetsela ritha di grate di ritha ho mashome a mararo a metse e mohlana ka ofela re shebele hona ka Carolina le hona ka Emilio ka mafatsana e jadi lenga dia duma hona ka Standerton le hona ka Sekunda o hlakile re grate di tla tle fela ho mashome a mabedi a mtsi e robedi ka ofela Lady Smith ke sa le bana hona ka Vryheid ka marumona le mane le pula tse tjadileng se se bana ka Peter Maritzburg le hona ka Durban re ga ditla re thafela ho mashome a mabedi a metso
e mene ka fela pakang o tla tlhoitse fela he tekanetseng re shebile ka no joli maletswa ile teng o tla tlhoitse fela he tekanetseng ka bega e qale fela ho le shome le mtsembedi o fitla ho mashome a mabedi o pakang o tla hlophole re shebile ka Linksback e lo zona ka Vusta o tla hle o phole re khati di rita fela ho le shome le mtse e robedi ka fela o tserame e tla hle qale fela ho supa bsimba jeno re ha iphama teng phalmel fela ho mashome a mabedi ka fela ha re shebile hona ka Kanavono sa Selba ka Kurmane o tla tlhoitse fela he tekanetseng re khati di rita fela ho mashome a mabedi a mtse mehlana ka fela Satellite e tla tlekale hongwe ho fitla fela ho le shome le metso e mena ka fela pakang hlata ho phole bofolo ba Free State ka bakala maru mona le mane Bloemfontein mangangus perengetse re singata le teng o hlokomela re fela ho tla hlopha pogle o sa enkae a tse shebile hona ka Northwest le teng o hlokomela hore o tla hlopha phole bofolo ba province sa Srene ke le hona ka Vryburg re kgati re tafela ho mashome a bedi a metso e robedi ka fela ba buitsa ba dipedi ka a be etso khotsa